tak apa ni, semua ada mic ni. Kan apa Ustaz? Seminggu lagi Padu, Datuk Rozi dan dia tak ada rambut terus. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey dah. Ini mic ni jalan ke? Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada rakan media yang hadir bersama-sama dengan saya, Datuk KSU Kementerian Ekonomi, Datuk Nazmi, Ketua Perangkawan Negara Datuk Seri Uzair dan juga Ketua Pengarah Mampu Datuk Rozi. Soalan mudah tanya saya, soalan susah tanya dia orang. Saya minta maaf kita agak lewat kerana ada mesyuarat mengenai Kongres Ekonomi Bumiputera yang akan diumumkan dan akan diadakan dalam bulan Mac. Jadi untuk sidang media pada hari ini, seperti yang sedia maklum, kita memberi kemaskini secara berkala kepada rakyat dan juga pihak media, terutamanya dalam tempoh awal pelaksanaan Padu. Dan seperti yang semua sedia maklum, walaupun ada banyak kekeliruan dan juga pertanyaan daripada pengguna dan rakyat keseluruhannya, kami di peringkat agensi-agensi kerajaan mengalu-alukan semua pertanyaan dan kekeliruan itu. Kerana lagi banyak soalan yang ditanya, dia boleh membantu meningkatkan kefahaman rakyat mengenai tujuan Padu ini. Jadi saya ingat saya mulakan dengan itu dengan cepat sebelum kita ke kemaskini yang lain. Saya ingin jelaskan sekali lagi bahawa Padu adalah pangkalan data utama, iaitu satu pangkalan data yang diintegrasikan dengan semua maklumat yang ada dalam agensi-agensi kerajaan. Memanglah agensi kerajaan yang beratus-ratus ini ada pelbagai maklumat, tapi tidak semua maklumat itu lengkap atau terkini. Jadi ada contohnya pertanyaan di media sosial, kenapa maklumat saya begini, kenapa maklumat saya begitu, kenapa maklumat saya balik daripada universiti tapi ada peringkat sekolah sahaja. Contohnya, kalau mereka seperti orang macam saya, yang maklumat pendidikan saya, oleh kerana saya selepas SPM, saya keluar negara kan. Jadi kalau maklumat itu tidak diintegrasi dan dikemaskini, besar kemungkinan maklumat terakhir pendidikan saya ialah sekolah menengah. Kerana itu sajalah yang ada dalam sistem kerajaan kan, di pangkalan data di Kementerian Pendidikan. Jadi sudah tentu untuk kita memastikan, terutamanya bagi tujuan pelaksanaan subsidi bersasar, kita perlukan maklumat yang lebih tepat, lebih terkini, supaya kita boleh mengurangkan risiko keciciran. Jadi itulah gunanya kita membuka pangkalan data utama ini kepada orang ramai untuk dikemaskini. Supaya kemaskini itu, kalau maklumat yang ada di agensi kerajaan sekarang kurang lengkap, boleh dilengkapkan. Kalau maklumat yang ada itu bercanggah dengan pengisytiharan ataupun maklumat yang diberikan oleh pengguna, perkara itu boleh disemak dan sebagainya. Sudah tentu selain daripada tujuan subsidi bersasar, dan saya dah mula lihat maklum balas pengguna-pengguna yang faham tentang rancangan seterusnya mengenai pangkalan data ini, ia akan menjadi tulang belakang kepada
keseluruhan pendigitalan khidmat awam yang akan dijalankan melalui GovTech. Sebab itu ia bukan semata-mata melibatkan agensi-agensi yang bersabit dengan ekonomi atau kewangan semata-mata, dan sebab itu satu agensi utama yang menggerakkan Padu adalah Mampu. Dan Mampu kini adalah telah dinaik taraf menjadi Kementerian Digital, dan Mampu akan mengetuai keseluruhan peralihan dan transformasi khidmat kerajaan kepada khidmat digital. Jadi saya nampak dah ada kefahaman itu dibina berperingkat-peringkat. Contohnya orang ramai mula faham kenapa sebelum ini kita tidak boleh memusatkan khidmat digital kerajaan itu kepada satu tingkap. Walaupun orang tanya kenapa tak boleh buat macam itu, kenapa tak boleh buat begini, kerana asasnya itu mestilah ada satu pangkalan data utama yang diintegrasi. Sebelum ini masing-masing ada di agensi masing-masing. Jadi kalau nak buat satu GovTech yang satu tingkap, yang satu aplikasi saja ada semua, memang tak boleh buat kerana data ni ada kat situ, data ni ada dekat sini kan. Jadi dan saya mengalu-alukan kefahaman itu, dan ia satu proses yang perlu dilalui oleh kerajaan dan masyarakat. Jadi kalau ada orang tanya contohnya kenapa ia perlu dibangunkan 100% oleh penjawat awam. Ia bukan soal kos semata-mata. Sudah tentu soal kos itu penting untuk kita jimatkan wang rakyat, tapi yang sama penting ialah keutamaan untuk membangunkan kepakaran dan proses dalaman penjawat awam, kerana model yang sebelum ini iaitu model melantik vendor ataupun syarikat swasta untuk membangunkan aplikasi bersepadu kerajaan tidak lagi sesuai. Dia bukan saja soal kos, dia juga soal kemahiran, kerana apabila sesuatu aplikasi itu dibangunkan, kontrak itu terhad kepada kerja itu saja. Sebab itu kenapa dalam peluncuran dan juga penggunaan Padu setakat ini, kita boleh bagi reaksi dan kemaskini dengan cepat kerana ia diusahakan oleh penjawat awam. Cuma penjawat awam kerja sampai pukul 12, pukul 1 pagi lah. Tapi kalau dengan kontraktor, contohnya vendor, kalau kontraknya kata buat yang itu saja, nak suruh buat ubah tu tak boleh dah kerana itu bukan dalam kontrak saya. Ini kena tambah overtime, yang ini kena tambah kos. Itu satu. Tapi yang lebih penting ialah sebarang pembangunan produk digital melibatkan satu proses yang berterusan. Dia bukan kita macam buat satu rumah dah siap lepas tu habis kat situ. Kita buat satu produk versi 1, dikeluarkan. Akan ada maklum balas dan juga penambahbaikan yang berterusan, terutamanya yang melibatkan user feedback. Dan perkara itu perlu ditambah baik dari satu hari ke satu hari, dan untuk kita memastikan aplikasi digital kerajaan itu terus dikemaskini dari segi reka bentuknya, UI UX-nya itu sentiasa dibaiki. Dia tak boleh terikat dengan tender-tender dengan pihak swasta. Ia mesti dilakukan sendiri oleh penjawat awam yang akan membina kemahiran itu sama taraf atau lebih baik lagi daripada syarikat-syarikat pembangun perisian di luar. Jadi dari segi itu, saya harap mereka yang saya faham kita alu-alukan segala maklum balas, dan bagi mereka yang biasa membangunkan aplikasi digital, produk digital, memang itulah disiplinnya. Saya sebut kepada yang bertanya, kenapa macam ini, kenapa macam itu, sedangkan Apple pun, iOS tu, tiap-tiap 2 bulan kita kena update. Maksudnya, segala yang kita pakai ni Microsoft ke, Apple ke, Amazon ke, atau Netflix ke, memanglah dia ada bug fixes daripada satu masa ke satu masa. Kerana segala produk yang dibuat itu
akan sentiasa kita temui sama ada ruang tambah baik ataupun kelemahan kod yang perlu kita perbaiki dari satu masa ke satu masa. Dan kalau kita nak laksanakan pendigitalan khidmat kerajaan secara menyeluruh, bayangkan kalau kita bergantung kepada sumber swasta dan luar. Maka kita tak boleh mengoperasikan aplikasi kerajaan itu dengan cara seperti itu. Dan satu lagi yang saya nak sentuh secara menyeluruh untuk menjawab soalan-soalan yang bukan teknikal sangat tetapi dari segi pendekatan yang diambil oleh kerajaan ialah begini. Masalah keselamatan data ataupun risiko pencerobohan sistem selalu yang disebut ialah soal kod, soal firewall, soal server kan. Tapi ramai yang mungkin oleh kerana mereka terpaling IT tapi tak pernah sebenarnya benar-benar terlibat di dalam pembangunan sistem yang betul-betul, ataupun mereka juga kurang maklumat tentang risiko yang menyeluruh mengenai pencerobohan data. Dia ada dua bentuk risiko pencerobohan data ni. Satu ialah dari segi aplikasi itu sendiri, the source code. Bagaimana kita design di architecture, server, firewall, segala-galanya, authentication yang itu kita sedia maklum. Tapi risiko yang lebih besar ialah risiko pengendalian dan akses kepada data. Dan itu keputusan yang kami buat, terutamanya saya lah, bahawa ia perlu dikendalikan oleh penjawat awam kerana kita nak mengurangkan risiko ada third party ataupun pembangun ataupun pengendali yang bukan penjawat awam yang membangunkan sistem tetapi dia ada akses kepada maklumat rakyat. Bezanya ialah kerana penjawat awam dia akan tertakluk kepada akta rahsia rasmi. Dia tertakluk kepada segala peraturan, akta dan sebagainya. Kalau mereka melanggar, is a criminal yang terus boleh kena charge. Tapi kalau third party, swasta ataupun orang yang tidak tertakluk kepada semua ini, dan pengalaman kita dalam kajian setakat ini, ada insiden-insiden yang melibatkan kebocoran maklumat ini sebenarnya kalau dia melibatkan juga third party. Kerana dia vendor, dia subkontraktor, dia buat, tapi dia ada akses. Tapi dia tidak terikat kepada peraturan-peraturan yang memegang tanggungjawab penjawat-penjawat awam. Jadi saya ingat itu memberi beberapa jawapan yang menyeluruh juga kepada banyak pertanyaan-pertanyaan. Dan saya harap itu juga memberi gambaran kenapa kerajaan mengambil langkah ini, bahawa ia perlu dibangunkan oleh penjawat awam. Kerana this is not just about the database, this is not just about Padu, but this is about building and transforming our public service to be a leading world quality digital-based public service in the world. Dan saya yakin, dan kalau tidak saya tak ambil risiko itu kerana saya tahu saya kena jawab dan saya kena kecam. But I think I've worked with them, dan seperti banyak juga maklum balas yang saya kira daripada social media sekarang ni, maklum balas itu adil. Ramai yang berjaya menggunakan sistem dengan baik, dan saya ingat data dan kemaskininya itu adalah bukti kepada itu. Tetapi pada masa yang sama, saya tengok apa-apa kelemahan yang dikemukakan kepada pasukan, perkara itu diselesaikan dan diambil kira dengan cepat, tidak ubah ataupun lebih baik pun daripada sistem-sistem yang dikendalikan oleh bukan penjawat awam. Jadi kesempatan ini saya ambil untuk saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada mereka yang masih lagi bertugas around the clock. Saya tengok dalam WhatsApp dan juga kumpulan-kumpulan petugas,
is almost an 18 to 20 hours job every day, terutamanya dalam minggu pertama ini, supaya kita dapat membaiki dengan segera dan kita dapat menambah baik dan responsif kepada feedback daripada pengguna. And that's the discipline. Is no longer waterfall software development nowadays. It's called agile. Jadi agile tu memang macam ni lah. You ship the product, you do your best. We've gone through every single process in textbook sebenarnya. UAT tak UAT, you sebutlah, semua dah go through. Tapi bagi mereka yang biasa juga design digital product, buatlah UAT macam mana pun, bila release kepada pengguna, dia mesti ada isu-isu baru. And that's why it's called agile, because it's a constant feedback that we need to incorporate into the product as we go along. Jadi dengan pembukaan yang panjang lebar tadi, saya nak bagi maklum balas bahawa setakat jam 4 petang tadilah, seramai 516,168 rakyat Malaysia telah pun mendaftar, yang mana 261,158 pengguna telah pun selesai proses eKYC. Dan tumpuan kita, kerana saya lihat selepas 2 hari, ini masuk 2 hari, masalah yang utama itu telah diselesaikan dalam tempoh 24 jam. Dan selepas 24 jam pertama, perkara-perkara yang ditimbulkan itu lebih kepada user familiarity with the system. Macam mana nak isi, ataupun kamera saya tak berfungsi, cache dia tak clear, dan itu perkara-perkara biasa yang akan terus ditangani melalui talian hotline dan juga saluran-saluran lain yang terbuka. Dengan kadar sebegini, saya ingat selepas 48 jam pertama, kita akan melepasi 600,000, saya ingat tak ada masalah, 600,000 pendaftar. Tumpuan pasukan Padu di peringkat kerajaan ialah untuk kita mengunjurkan dan memahami pola pendaftaran untuk tempoh seminggu, 2 minggu akan datang, untuk kita menangani risiko kececeran. Kerana kalau rakan media lihat, kami sudah mula memberi maklumat pecahan pendaftaran mengikut negeri. Sudah tentu yang paling banyak mendaftar ialah kawasan bandar, paling tinggi Selangor. Jadi kita beranggapan bahawa perkara ini akan berterusan, dan dengan unjuran pola pendaftaran itu, ia akan membantu pasukan Padu untuk menggerakkan flying squad dan juga tumpuan-tumpuan untuk memastikan bahawa take up rate ataupun pendaftaran itu adalah sekata di seluruh Malaysia, dan ia juga membolehkan kita untuk mengenal pasti kumpulan-kumpulan yang berisiko tercicir. Jadi kita akan, selain daripada kita akan terus mengawasi feedback, maklum balas rakyat mengenai Padu, tumpuan selepas ini ialah untuk memastikan pendaftaran itu kekal dengan momentum yang sedia ada, dan juga dia meliputi dengan sekata di seluruh negara. Ada soalan? Ya. Hello. Okey, kalau kita tengok pendaftaran macam tadi YB cakap, setakat jam 4, 516,000. So is this within expectation, ataupun sambutan ni kelihatannya dingin sebab kita dah 3 hari lepas launching. So is this below expectation or it's within expectation? Thank you. It is as expected. Sebab kita melihat kepada peak access kepada aplikasi-aplikasi kerajaan sebelum ini bila buka pendaftaran dan sebagainya, kerana kita perlukan itu untuk menentukan maximum bandwidth yang kita kena allocate awal-awal. Our estimate sebelum ini ialah access, the record sebelum ini, access selalunya dalam 500,000 satu hari. Semalam adalah
peak access kita melepasi 700,000, yang access 700,000, yang mendaftar sekitar 200,000 orang. Jadi kalau ikut expectation memang it is going as planned. Cuma kita juga sedia maklum bahawa interest itu selalunya peaking awal, kemudian dia akan slow down. Dan selain daripada tapering off the interest itu, kita juga berdepan dengan cabaran untuk mendapatkan pendaftaran bagi kumpulan-kumpulan yang kurang celik digital. Jadi I'm happy kalau it continues like this, because if you compute, if on average in the last 2 days we have in excess of 200,000 registration per day, maksudnya sebulan dah 6 juta lah. But you and I know that it's not going to be like that. It's going to taper off, kan. Jadi it's working as planned for the first 48 hours, but we will give update from time to time, dan kita perlukan kerjasama dan bantuan rakan media juga, kerana when it begins to taper off, dia akan meningkatkan risiko kumpulan-kumpulan yang akan tercicir lah. Saya bagi contoh, kalau dalam laporan media pun, saya berterima kasih kepada rakan media yang pergi cari kumpulan-kumpulan, tanya pengalaman dia. Contohnya, kumpulan usia emas bukan Melayu. Dia akan ada masalah kerana dia mungkin kurang fasih ataupun kurang faham dengan untuk macam mana nak isi, kerana semua tu dalam bahasa Melayu contohnya. Jadi kita akan terus tengok dan kita akan terus bagi kemas kini. As it is, it's going well, but the challenge will be after you dah masuk minggu kedua, minggu ketiga, dan kemudian menjelang Mac tu dia akan picking up balik. Kerana tarikh tutup dia 31 Mac, orang ramai tahu bahawa kalau dia tak kemas kini data dalam Padu, itu akan membawa kepada risiko maklumat mereka itu tidak terkini bagi tujuan pengesahan kelayakan subsidi bersasar. Jadi Mac tu kita tahu dia akan melonjak balik, but we want to manage as much as possible the momentum in the first 48 hours ni is prolong as long as possible untuk meningkatkan take up rate di minggu pertama, minggu kedua dan sebagainya. Ya. How much of the data has been integrated into the system? Or are you waiting for the figure? Okay. You see, ini sebabnya kenapa sebelum ini kalau ada proses ataupun aplikasi kerajaan, kerajaan tak bagi maklum balas terkini kepada media atau orang ramai, because we have to balance juga between protecting the process, because we have, macam biasalah, bila kita buka sistem begini, dia ada banyak segala jenis manusia yang cuba nak masuk, cuba attack dan sebagainya lah. So I'm not going to give in detail and spell out how exactly, when, at what phasing yang kita akan integrate data. Enough, I think, adequate for me to say this. The data integration, and by data integration, I means the matching and the using of the algorithms to complete the household profile, and then classifying into yang mana yang betul-betul dah match, yang mana yang tak match dan sebagainya itu. We will not wait until the end of 31st March. Data cleaning, data matching, and data integration between Padu yang dekat server yang berlainan dengan maklumat yang dikemas kini di server awam yang sedang berlaku sekarang ni akan diadakan serentak. So we will integrate as we go along, because we have a very tight schedule. We have to complete everything by 31st March sebenarnya. And that's our commitment to government, that by 31st March 2024, we will provide the best attempt at building the fairest insight of household income and household socio-economic standing of each household. And surely for us to be able to meet that,
we cannot wait selepas habis 31 Mac baru nak integrate. So the integration will happen in parallel. When, how many, I think it's best that we keep that as our trade secret. YB, I have two questions actually. How do you respond to calls by lawyer group, Lawyers for Liberty, to suspend the Padu initiative until amendments to the PDPA Act is done to protect users' personal data? Because currently under the Act, the federal and state governments are exempted. Kalau kita mengikut ialah komen-komen contohnya daripada LFL ni, maksudnya kita kena tutup Jabatan Pendaftaran Negara. Semua data lah, you guys semua tak payah pakai, tak boleh pakai immigration, tak boleh pakai apa. Kerana yang Padu ni ialah data yang dikumpul. Ini bukan data baru. As we speak, you all have tons of your data all over the place dalam database kerajaan. Kan? Jadi, I mean, if you project the same argument, so kalaulah tanpa ada PDPA yang dipanjangkan kepada data-data awam dengan agensi kerajaan, maka kerajaan tidak boleh meneruskan apa-apa proses yang melibatkan data rakyat, maka semua agensi sekarang ini kena tutup. Kerana memang akta PDPA tidak meliputi agensi awam. And there's a reason for it. And I was hoping that at least LFL, before they issue statements like that, they understand what's the difference between PDPA and data awam. Kerana data awam itu dikawal selia oleh akta bagi setiap agensi yang mengutip data awam. Kalau pendaftaran di JPJ contohnya, perkara mengenai kebertanggungjawaban data dan kerahsiaan data dan pengendalian data oleh penjawat awam itu telah pun termasuk di dalam akta JPJ. Kalau Jabatan Pendaftaran Negara dah ada akta dia. Jadi masing-masing itu kenapa PDPA itu tidak meliputi akta-akta jabatan-jabatan awam, kerana setiap jabatan awam yang mengumpulkan data tu dah ada akta dia. Yang tak ada akta ini contohnya bila Grab buat app. Grab tak ada akta Grab. Kalau ada satu company buat app baru and is a commercial, is a third party, dia tak ada akta dia sendiri. Sebab itu untuk pengumpulan data ataupun aplikasi yang melibatkan data awam di pihak swasta, dia itulah yang menggunakan PDPA. And I would have thought that a so-called lawyer group would have understood that. Kan? Jadi, I think ialah, dan saya harap orang ramai yang mendengar ni pun faham. I know that is everyone's concern about data security. Tapi kita juga kena faham bahawa penjawat awam mempunyai berpuluh akta yang mengawal selia pengendalian data. Yang risiko yang ada ni bukan sangat semata-mata di penjawat awam. Dia sebenarnya dengan segala aplikasi yang kita ada ni. So we have to be fair lah dari segi itu. And I find it very difficult to comprehend that before this we don't have a problem dengan mendaftar di sana, mendaftar di sini, jabatan kerajaan and so on. Suddenly bila kerajaan nak digitalize the service, and for us to digitalize the service, we need a central database like this. Suddenly semua jadi terpaling data. So I think we have to be fair about that, and understanding the whole concept itu adalah sangat penting, because otherwise we look silly. If we start talking about akta yang kita tak faham, then we look silly. And I rather be direct about all these people yang duk tanya kenapa PDPA tak masuk tu. I think I recommend go through akta satu-satu tu. Dan itulah juga sebabnya kenapa sebelum ini data kerajaan tidak boleh diintegrasikan. Kerana setiap jabatan tu dia ada akta dia. Dan untuk kita menggabungkan ni, jabatan-jabatan kerajaan ni kena ada satu lagi perjanjian perkongsian data. Punyalah cerewet satu ni, tu ikat lagi. Supaya
tim Padu yang menerima data ni, dahlah kami kena bersihkan data, mesh data. Kita juga ikat dengan satu lagi perjanjian. Kalau jadi apa-apa, kamu kena. Jadi I think lah, I don't want to go through in detail, and I think over the time in the last few months, we have been talking about this. Kita dah update dalam parlimen. Kalau orang tanya, ada orang tanya, kenapa kita tak tunggu akta omnibus dahulu? Bolehlah kalau nak tunggu akta omnibus. Buat akta tu dulu. Selalunya untuk menggubal satu akta, rekod pentadbiran-pentadbiran yang lalu adalah 3 ke 4 tahun. Kita cuba nak buat rekod baru, menggubal akta dalam tempoh 1 tahun. Itu rekod yang tak pernah dicapai oleh pentadbiran sebelum inilah. But 1 year gap, just semata-mata, dan akta omnibus itu ialah akta yang membolehkan jabatan-jabatan berkongsi. Bukannya akta omnibus itu ialah akta baru yang akan melindungi data. Kerana perlindungan data itu dah memang ada di dalam akta-akta sedia ada. Even then, I think, those people yang duk bertanya tentang akta omnibus ni kurang faham. Dia tak faham sebenarnya data protection tu dah ada pun dalam akta masing-masing. Tapi kalau kita contohnya, ada 200 pangkalan data kerajaan di bawah berpuluh-puluh data kan, di bawah berpuluh-puluh akta. Kita nak pindah setiap satu akta itu untuk membolehkan perkongsian kerajaan. Kan kalau kita buat macam tu, korang juga cakap apalah kerajaan ni sembab. So that's why the best way is to allow for sharing terlebih dahulu menggunakan perjanjian while we work in parallel to have, sebab itu nama dia akta omnibus. So that one akta, dia menghubungkan semua, dan the main focus of akta omnibus ialah membolehkan over and above the existing protection, data protection yang dah memang ada di dalam akta sedia ada, membolehkan perkongsian data di antara agensi-agensi. Dan kesian kat Mampu lah. Mampu has a very difficult time to make sure that kita akan bentangkan dan luluskan akta omnibus dalam tahun 2024 ni, between quarter 2 and quarter 3. But if you've lost 1 year, 2 years, there's a lot of work yang kita dah boleh buat. Dan kalau contohnya kita ambil that lateral thinking and sequential, kena buat yang ini dulu baru boleh buat yang ini semua, kita nak buat subsidi bersasar ni. Kemudian kalau subsidi 2025, 2026 tak boleh buat subsidi bersasar, geng terpaling IT ni jugalah yang akan kata, apalah kerajaan ni, tengok orang asing duk dapat minyak orang tu. So I think we have to take everything in totality, comprehensively, and to give a fair comments, understanding bahawa as it is now, it is precisely the data protection that makes it quite difficult for data sharing. Jadi tidak timbul soal data protection. Now what we want to do through Padu is to facilitate data sharing while maintaining and strengthening the data protection. Kalau tidak, kita akan berterusan dengan kaedah yang sama, iaitu oleh kerana akta tak bagi kami kongsi data, maka sampai bila-bila you have to go to every jabatan, isi balik nama, isi balik IC, sedangkan maklumat semua tu dah ada di dalam sistem kerajaan. Without the Omnibus Act, right, you already have this. Yes, otherwise we can't do Padu. Okay, so if you already have that, what does the Omnibus Act actually give you? Sebab perjanjian itu mempunyai tempoh masa yang terhad dan bagi tujuan yang khusus itu saja. You can extend, right? Try doing that lah. Imagine kalau jadi penjawat awam, kerja kami tiap-tiap bulan, tiap tahun, sign perjanjian antara tu. The bureaucracy of that just doesn't make sense, especially if you are looking at digitalizing government service through GovTech. Because I've mentioned daripada awal, development of digital service and product is an iterative process and it is agile. It has to go from one stage to another, it's continuous. Bayangkan, you nak design aplikasi yang kita rasa ini diperlukan oleh rakyat kerana this will cut the red tape dan ini akan memudahkan. Tapi nak buat ni, alamak tak boleh, data tak membenarkan.
maka kita kena runding dululah perjanjian perkongsian data, kerana yang sedia ada ni dah nak lapse ataupun skop dia banyak itu saja. You see, if you imagine that there are 490 plus government database, which one is better? Do you have one Akta Omnibus that governs all this? Ataupun every single thing that you want to do, you have to replicate that process. And that will slow down everything and we will never catch up. I'm curious because you already say you have all the data and it's all integrated, and you have this data sharing. I don't think you understand Padu then if you ask that question. So kalau media pun tak faham Padu, letihlah kita. Itu yang nak faham sekarang. Ya. You keep using the word kemaskini. Ya. Verify the data. But when we enter the system, yang kita dapat tu, you are asking data from us, or you are asking us to check the data, because there's absolutely nothing to check. So, and you mentioned during your press conference that the data is not there because you are afraid of hackers. But when you ask data from us, we are giving the data. So, isn't that data also subject to hackers? Saya dah jawab, saya ingat dalam update yang pertama. Okey. Pertamanya, data ni memang sudah ada daripada agensi-agensi dan semua masuk dalam data lake yang dipanggil Padu. Data ni ada macam-macam lah, data peribadi, data keluarga, data kenderaan, data, kalau ada data itu di LHDN ataupun Perkeso ataupun EPF akan ada dalam tu juga. Now, but we are very concerned about security kan? Maka data itu diletakkan di satu server yang tidak boleh akses oleh public. Okay, hang on, let me finish. Okay. Data itu ada yang terkini, ada yang tak terkini. Kalaupun dia terkini, kita nak bagi juga peluang kepada rakyat untuk kemas kini. Kerana ada yang kahwin, ada yang tak kahwin, ada yang dah pindah alamat dan sebagainya. Especially if you want to do targeted subsidy based on location. Jadi maklumat terkini dekat mana tu sangat penting. Now, therefore, you need to allow access and verification. But those data are then released into another server and only that server is open to public. Yang nak kemas kini ni, those are released as data cubes and financially sensitive information is not released there. Faham. Tapi you are asking financially sensitive information from us. So yang data yang I masukkan dalam sistem tu sensitif juga. So where does that, I don't get the logic, because your data is sensitive, my data is not sensitive, and you actually asking for the same thing and mine is even more updated. So where is that? When you say kemas kini, how do we know that the government actually has the right data on us when we cannot see? So when we put in our data, we are not confident whether the system actually, because anyone can actually do that. So What do you mean by anyone can do that? anyone with your IC and your postcode can actually open and have a look. Even if they can't change because you say only... So far, that's why I think you have to see and make assessment to based on the record and performance so far. Setakat ini kita tak ada lagi, tak ada. Because when we set the flow, because I've explained that this is a balance between do you put EKYC sebelum boleh create accounts pun, and that will be at the expense of user experience and adoption. Kerana EKYC ni macam-macam lah, dekat, jauh, kadang-kadang orang AI tak boleh baca. Ataupun you allow the account creation, then submit dengan EKYC, but only submission with EKYC that is considered valid, that we can then match. Jadi, kalau orang contohnya, kalau ada yang account itu telah pun dibuka oleh orang yang pakai IC orang lain, when the real person, because those people yang bila dibuka tu, those data will never be able to be submitted. Sebab dia tak ada IC dan dia tak boleh buat EKYC. Tapi financially sensitive data is not there.
That's the reason why financially sensitive data is not there lah. It's coming back to the same thing. You're asking us to verify our financially sensitive data, but we cannot see it. So they can't see, we also cannot see. So how do we know whether the data that the government has on Sebab itu kita kata kemas kini, because you have the most updated ones. Correct. You tahu your gaji, you tahu your berapa tanggungan semua, you letaklah. That's why when we integrate, if that data match dengan yang ada dalam sistem, that is gold standard class 1, yang itu lepas. Kalau contohnya, you declare gaji saya 2,000, tapi dalam LHDN gaji 5,000, it will be flagged up lah. So, sebab itu kita ada declaration to make sure that yang ada dalam sistem itu actually betul-betul kena dengan what you have. So kalau tak ada record kat LHDN and I say my gaji is 500, macam mana? Sebab itu juga data-data lain, contohnya data kenderaan, you know, so you declare 500, tapi dekat belakang, dekat Padu, you ada 3 kereta. Then it's quite obvious lah, this one, algorithm will flag up that these are conflicting or anomalies, and then the team will process it lah. And we'll go through for further cleaning up lah, further matching. So apart from that, do you just take the whatever info that we put in as face value as correct? No, that's why kita kata matching. Kalau tak ada flagging by algorithm, does anything we update the government take as correct? No, it will be matched dengan the database. Kalau database tak ada, like you mentioned earlier your example, orang tu keluar negara and did a degree masters, it's not in the government server. So how do you know? Do you verify it or that's not sensitive, so tak apa? Well, sebab itu yang paling sensitif is the financial information. So kalau contohnya macam Kian Meng beritahu dia punya degree Cambridge tak ada dalam Padu, contohnya, that does not affect your eligibility kepada subsidi bersasar. Tapi it helps us to build a more insight into the database. The algorithm to decide eligibility is very much based on income, then household size, then imputed cost of living based on location, dan juga the distance daripada, those are some ideas. Pendidikan semua tu is additional. Okay. You keep emphasizing on targeted subsidies, and that's very important for the rakyat's well-being. But also another question that's been playing is, has the government successfully eradicated hardcore poverty in 2023 as planned? Yes, and we have answered in Parliament. Okay, hardcore poverty statistically in this country is about 2%. 2% is 18,000 households. When government set out to eradicate hardcore, ini dah soalan lain ni. Ada soalan Padu. You see, tanya soalan Padu dululah sebelum. Okay. Just to add on what she said, basically Padu, in terms of data supremacy, Padu is the main platform. Yeah. And they will collect data from other 400 multiple data. Yeah. So any data that we include in Padu, if it doesn't match HDN, EPF and so on, it will be flagged. Yes. Yeah. Sebab data-data yang ada di dalam Padu data lake itu dikutip mengikut akta masing-masing. So that is actually the so-called source of truth lah. Sebab itu once we match, kenapa kita nak match ni ialah supaya satu kemas kini. Keduanya, we want to make sure that orang yang M40 sebelum ini, yang kalau ikut LHDN semata-mata, income semata-mata, tapi tak ambil kira maklumat lain, then forever M40 will be left out lah daripada sebarang program kajian. So the data yang dikutip mengikut akta masing-masing tu memang dah ada dalam Padu. Of course, when you update, the ones yang match tu memang gold standard, that's easy. Cuma yang anomaly ni algorithm will flag up and that will be managed by the team lah. Dan itulah tujuannya untuk kita menguruskan especially inclusion error. Orang yang tak patut dapat tapi dia dapat sebab dia declare income dia 500.
Sebab sebelum ini, bila nak mohon STR ke apa, letak, dia boleh letak je. You tak match dengan yang lain, kita tak cukup maklumat untuk kita tengok holistically. Dia declare 500, 1000, tapi kereta dia 3, rumah banglo. Because you don't have any other means. So that's the reason the key focus of Padu as well is the flagging up all those yang declare salah, yang tak match dengan maklumat-maklumat lain yang ada dalam sistem kerajaan. Question here. Okay, so apart from the user familiarity of Padu, actually the most concerning thing is about the cyber security. Everybody is very concerned whether there might be a data leak in the future because there's a history of data leak from the agencies. So what is the most direct way that you can convince the public that you can do this with our guarantee that we will protect this data in the most direct way? Well, there are many processes that have to be in place. Like I think first is when we design the system, it has taken into account all the standard SOPs that takes into account cyber security measures. But that's not enough, as in with any system. There are also other enablers to tighten cyber security accountability. And that's why apart from the data sharing, apart from the existing acts that regulate the accountability for the data, Omnibus Act is coming that will strengthen the cyber security further. And of course, I think Now Mampu and Kementerian Digital will focus on more regulatory measures to bring up the speed of data protection in this country. Even then, that's not enough. Even if you design the system well, based on standard cybersecurity measures, even if you have the best of law, even then it's not enough. What is as important is the skill, is the expertise of government agencies that manage all this system, because cybersecurity is a 24-hour job around the clock, and it's not a static thing. Every day, someone will come up with a new way to try to hack, to try to breach security. So the previous approach to government system is that you outsource. That expertise is not with government. It's not with civil service. And then kalau jadi apa-apa, we are accountable. Kita yang kena jawab. So that's why it's important to push through GovTech and to drive up the expertise of civil service to be able to handle huge system like this at par or even better with what private sector can offer, because along the way, this process will build and centralize the cyber security expertise in the government. I don't believe that any government in this world can just tell a few words to the media and the public will be confident. Doesn't work like that. It's how you manage the whole project, the whole product, is how responsive you are, is how open you are, is how honest you are. And I think that's what we are trying to do so far. That's why we have this press conference, we have updates every 12 hours, and eventually I think as government moves towards GovTech, governments will operate almost like any other software house. If we have an application, we will release patches, bugs from time to time. And over time, I hope, when we do that, and with the expertise, with a better UI UX, with the better features, over time the public will be confident. But the other thing is, in terms of risk mitigation, that's also the reason why we decided that it's best to be done by the civil service, because that limits access to third party to data. And I personally think that if we can do this well, actually we can mitigate the risk of security breach. Because, selalunya orang kalau ada data breach, orang tengok dekat penjawat awam ataupun government. People don't know that when a system is developed by third party,
so many hands had access to it. And more often than not, lagi banyak ada access tu adalah vendors ataupun third party that are not regulated or are not accountable to data security in the end. So that's also the reason that that's I think also a measure that over time we can assure the public that as more and more GovTech applications are rolled out, when it's handled by civil service, it limits unwarranted access to non-government personnel. In the government, who has access to money? In the government specifically, which officers have access to money? Dia panjang lah kalau kita nak cerita. That's why when I say tadi that the whole architecture, the measure have been developed in compliance to industry standard, one of security measures for any application is access control. So access control ni maksudnya hanya orang, if you are at this level, you can only access that. So all the access controls are in place. Whatever scrambling that we can do, we scramble. So that, even if people have access to granular data, it's not like you dapat spreadsheet of everyone semua. So, but, I don't think that telling every single thing, while it's good for your story, I don't think it will actually help us to manage the security of the system. But kita ada satu independent panel daripada non-government experts, led by experts in their respective areas. They have an independent mandate to go through an audit daripada system architecture, daripada security measures, and so far report tu dah sampai, and unless without their endorsement, Padu would not have gone live. So maksudnya kita dah subject pun, selain daripada UAT, all this yang orang kata semua ni, we actually have arahan daripada M10 ialah ada satu pasukan pakar yang berkemahiran untuk menilai ketersediaan dan keterjaminan pelindungan data ini untuk assess, menilai Padu, and based on their recommendation, based on their endorsement, that's why Padu was able to go live on 2nd January. But as I say, anyone who has done a system, sebab itu orang panggil agile. Sebab there's no such thing you buat sendiri semua siap and then you ship out and they're perfect. Tak ada. You can think of everything, tapi people have a way to use a system differently than you design it. That's just how apps or software works nowadays. And so that's why it has to go out, and then we have to be responsive and we have to be transparent, and then we have to fix this as we go along. Maybe just to clarify, so you mentioned that Padu will flag off all the wrong info from the HDN. Anomalies. Yeah. So let's say they receive an SCR, so now they didn't file the Padu, they will get an SCR or they won't get anything? Tak, daripada data tu yang ada dalam Padu tu ialah memang sebahagiannya data penerima STR pun. Tapi data penerima STR itu contohnya tidak disambung dengan data pemilikan kenderaan. Dia tidak disambung dengan contohnya data penerimaan bantuan-bantuan lain dan sebagainya. Jadi selepas data itu menjadi lebih besar and there are more variables that allows us to assess, kalau dia masih lagi layak tak ada masalah lah. Tapi kalau dia basically tidak menepati kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, then they will be flagged up lah. To follow up on that, since Padu is already running and you've created the data points, right? Of the STR recipients, how many have been flagged by Padu to actually? Baru 2 hari, Dek. Yeah. That answers it. But yeah. You've done this test run since last year. Isn't that the first thing that you should have? Test run is mana ada. Test run ialah to test that the system functions as it's designed. Test run is to test the bandwidth.
Kan? Jadi kalau kita dah buat awal-awal without kita buka for verification, nanti in terms of the procedure and process, actually there is not in adherence of the procedure. If we tell the public, kita akan buka for people to verify, then we have to wait for the gate lah. Dia tak boleh sebelum you kata you akan buka and then orang verify. Awal-awal kononnya you nak hebat, terpaling cerdik, and then you dah pandai-pandai pergi tengok. Tak boleh lah. So any system is to test, it functions as it's designed, to stretch test it in terms of bandwidth, in terms of security. Once it opens, and then as I said tadi, the data integration will happen in parallel. Then when we say 3 bulan lah. Yeah, so you know, I mean, it's like, I know that it makes good story for you guys, tapi yalah, there are certain things that we have to follow the process lah. And if the deadline for the public to update is up to 31st March, we have to respect that lah. What happens after March 31st? Tunggulah, lepas ni ada tiap-tiap minggu, then you can follow lah. Yeah. Why is there a deadline of March 31st? Why can't we just keep it open for indefinitely? Because we want to make sure that our responsibility at Padu is to provide the best insight into socio-economic household socio-economic standing by 31st March, because you need that before the government can make any decision on subsidy rationalisation. Because kalau contohnya, you see the chicken and egg thing, if I know that for the last 1 year, especially some of the finance journalists have been asking, oh, why lah government tak buat subsidy rationalisation, what happened to RON 95? It's a chicken and egg thing. It's not like you can say, I want to do this, it happens immediately. If you want to do something, then you have to see whether there is a data readiness or not. Kalau data is not ready, then you argue lah, bila nak siap tu, bila nak siap ni. That's why in the past, targeted subsidy is extremely difficult for governments to pull off. So our approach and say, look, while the government has all the leeway to decide the policy measures up to what is suitable per the government's plan, our job is to make sure that the data is ready up to 31st March, because after 31st March, whatever decision of the government, retargeting of subsidy can be done immediately. Kalau kita buka sampai Jun, lagi lama, then that means that government kena tunggu lagi lama lah before we can implement subsidy rationalisation. So that's why it's tough. I know that the reason why sometimes I may sound harsh, because I pity those people who are paid a lot lower than you guys, who have to handle 30 million line items, so that government doesn't spend 200, 300 million, so that the country can save money. So it's a tall order that government agencies have never pulled off. So I want to balance that. While you have concerns and the public have concerns, this is a national interest. And if we do not push the timeline like this, and the timeline is extremely ambitious, I think they all hate me, actually, they just smile depan saja ni. Again, it's like, so we have to manage between a pool of people who have been working non-stop for 6 months. We also have to manage public adoption and public concerns. We have to go through this. And I hope media understands if I seem a bit assertive, because we have to go through this. Because if we miss the 31st March deadline, then it will derail all the fiscal consolidation plans that this country needs. And if we miss lagi dan lagi dan lagi, then sampai bila-bila lah. You will keep on reporting bila nak buat rationalisation. Government will say, we cannot do it because data is not ready. So there must be a cut-off. And pulling through this cut-off date is painful process for everyone, for the public, for us, but it is something that we have to pull through up to 31st March. You've been asking about 30 questions. Other questions lain tak? I think it's not fair to others, seriously. Based
basically, maybe it's by hell or high water, we just need to get this through. Yes, yes. And coming back to your question on cybersecurity, it's a bit, not too technical. When you say centralized, people are scared. Yeah. Because like one centralized location, but just to ask you whether the server networks is decentralized, the different ledgers, different network. Just to clarify that it may be centralized, but decentralized means internet. Do we want to share? Tak, okay. The technical team kata no, so I can't. So we know how we design the server architecture semua, but when it comes to the detail that might, because saya tahu Datuk Seri Uzi dengan Datuk Rozi punya concern, as we speak, attempts to get through all over. That's part of the reason why for the time being contohnya, we block access from outside Malaysia. Kan? So memanglah kalau ada orang kata, kenapa saya duduk kat UK nak update tak boleh? We block access because we want to manage. So I think, beyond telling some of the more general steps, I think the moment kita nak go into the detail, how the data architecture, how we plan our servers, I don't think we should do that lah. Just to simplify again, issues of building the system in-house with government servants is basically to deter the government from being held ransom by contracts or maintenance cycles and all that sort. Well, that's one lah from the commercial perspective, betul lah kan. But I think cost impact tu is actually not secondary lah. I think macam Datuk KSU kata, the bigger motivation is number one is to build the skill. Because we can't do GovTech kalau civil service don't have the skill. Secondly, is also to make sure that government's digital transformation can be done as an agile development. And agile development, memang you kena in-house. That's how software houses work. They have an in-house product manager, product developer, UI UX designer, and they pay attention to every feedback that's coming, and they can have their sprints. Every sprints they update certain parts. Kalau tidak orang complain, kenapa website government ni tak update-update? Macam the reason because we don't do it internally. Jadi while the cost and contract tu is a factor, but it's a secondary. I think it's the foresight to build a civil service that is very digitally capable. Yeah. Is Padu dynamic in the sense that, because given the March 31st deadline, right? What if like a user, like maybe 6 months down the line, they find themselves retrenched and suddenly entitled for subsidies? Then do they have to log in the info, or is it an auto matching kind of thing? The focus now is to pull through 31st March so that we have the first cut, the best, kan? After that, there will be API, kan ada API between agency. So kalau someone is retrenched, kemudian dia apply EIS, Employee Insurance Scheme. So data dekat Pekeso tu, because of ada API, will already flag in Padu. So dekat the back end, that's how the various government database talks to each other. So memang once there is a change in one database, it will be reflected in Padu. Because, as many government agencies access Padu centrally for their own respective application. But after 31st March, we will then go back to government for us to decide how often or how frequent we want to allow the public to access and update their data. Sekarang kita tak boleh buat because kalau tidak, sampai kiamat kita tak boleh nak match the data. Dah match hari ni, esok dia tukar lagi, match esok dia tukar lagi, so tak boleh. So we only allow one sekarang so that we pull through 31st March, but once you have a reasonable sets of household data, then from 31st March onwards to the future, then government can decide how often, in what manners dan sebagainya to update. Why is it there's only 3 or 4 here grilling me over here? It's like you are bored to death. Ada soalan last question? Tak ada. Okay, saya jawab soalan tadi pasal poverty.
The national hardcore poverty rate is 2%, which is 18,000 households. And this has been answered in Parliament. That is the official data. Okay, so bila kita kata inflasi SIFA, what exactly SIFA means? SIFA as a policy design when it comes to poverty eradication, that means that government every year reach out to, kalau the poverty rate is 2%, 18,000 household, the government administers assistance to lift off 18,000 household out of poverty rate. Dia bukannya inflasi SIFA tu lepas tu tak ada orang miskin. Dah, there's no such thing in economic concept. Tapi kalau you don't do anything and you don't have a target, then that number will increase and increase lah. So when we say that inflasi SIFA, poverty, tengok itulah lama sangat. Ni lama mana BBC ni. Poverty. So when we say that kemiskinan SIFA tu maksudnya kita tengok kepada national statistic, hardcore poverty rate is 2%, 18,000. So government tracks that the bare minimum of household yang mendapat bantuan kerajaan dan keluar daripada garis kemiskinan must be 18,000. That has been achieved. So year on year we will look at that, and that's the bare minimum of all government's assistance to make sure that kalau inflasi SIFA tu 18,000 isi rumah, setiap tahun inflasi lagi ya. Poverty. Sebab kemiskinan dah SIFA sekarang. So I think that is the understanding that I hope the public will eventually get used to it lah. Dan sekarang ini dengan Padu is a lot easier lah, insya-Allah, for us to monitor at the granular level. Setakat ini, any statistic, any government policy, kita tengok dekat makro lah. Dan makro itu kemiskinan SIFA dia 2,000, 18,000 household. 2%, 18,000 household. Maybe clarify. Okay, so by the deadline 31st March, only then you know someone put the false info from SDR and all the data. No. The process is happening now. Tapi, it's like, I understand journalists have to ask questions. Tapi, kalau we give the answers in drips and drabs, it's actually not fair juga. Kerana we have to wait for the whole process. By then lah kalau soalannya, berapa yang STR dapat tapi tak dapat. Then, by then we have a total number lah. Now the matching is done progressively. So kalau you first process 100,000 household, you dah nak tanya yang ada so whatever number we give now is an incomplete number. So we wait. The data tu memang dah ada, is being matched, tapi for us to be able to answer tadi that question, berapa yang STR yang tercicir semua tu, then let's wait for the complete numbers lah. Because it's only 2 days. I think the question is whether the complete numbers will come by March 31st. Yes. Yeah. If you have rephrased it like that, it's I would have answered yes. Okay? Terima kasih banyak-banyak. Letih macam ni.